Comprendiendo cómo reinventarnos y no morir de estrés en el intento. Primero vamos a comprender 4 áreas que considerar que deben estar presentes para crear este balance, para crear más resistencia durante el proceso de reinvención. Primero, tener salud física. Segundo, salud mental. Tercero, salud emocional. Cuarto, salud espiritual. Muchos de nosotros emigramos con un título de universidad a un país donde ni siquiera hablamos el idioma y nos ha tocado trabajar de albañil, payaso, ponernos zancones y quedarnos en casa educando a nuestros hijos mientras la otra persona tiene que salir a trabajar y proveer. Cuando estamos bajo un alto nivel de estrés, muchas cosas pasan y crea una respuesta en el cuerpo que nos ayuda a reaccionar en situaciones de alto peligro, como el matrimonio. ¡Uy, qué miedo! ¡Nos vamos a casar! Tener hijos, ¡wow! ¡Qué responsabilidad! No poder trabajar en nuestra profesión. ¡Qué crimen! Todos esos años de universidad perdidos. Tener que decirle a nuestros amigos de México, de Venezuela o de Colombia que ya no somos los mismos de antes. Ahora nos hemos reinventado como canadienses, hablando perfecto inglés que hasta se nos olvidó el español. Esto nos da un beneficio. Nos enseña a reinventarnos, a crear resistencia y progresar y evolucionar. Nos ha ayudado a muchos a conseguir nuestra pasión, nuestro camino en la vida como padres, madres, amantes, consultores, coaches, estando en el servicio del entretenimiento o muchas otras cosas más. Así que el reinventarnos no es tan malo a pesar que cause mucho estrés en el proceso. Puede solucionarse con meditación, buena alimentación, hablando con tu mejor amigo para drenar y lo más importante, vigila cuidadosamente quiénes son los que te influencian a diario, sea de manera positiva o traen más estrés. Va a ser un programa de radio el día de hoy. Estaría bien, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches otra vez aquí con los problemas técnicos de siempre, si no esto sería muy aburrido. La verdad es de que nos gustan los retos, nos gusta que todo esté así. Exactamente. Y con nuestros invitados especiales tenemos a Evana y Jorge. No, coño, tú estás aquí. Sí, yo estoy acá. Iván, también que lo tenemos en México. Hola Evana, Hola, ¿cómo Evana. estás? ¿Cómo estás todos? ¿Cómo estás? Oye, gracias por ser tan paciente con nosotros, la tenemos aquí, conéctate, te escucha, nos escucha. Gracias por tu paciencia. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, aquí como todos los domingos, listísimos para platicar de lo que se nos ocurra. Ciertamente es eso de lo que se trata aquí, divertirnos con lo que se nos ocurra. Exacto. Y ahorita, bueno, hablando del proceso de reinvención, a todos los que vieron el sketch, me imagino, tienen que poner ahí en los comentarios y digan en qué momento en sus vidas les ha tocado reinventarse. Y ahí les dimos varias ideas. Nosotros, como todos inmigrantes, nos ha tocado reinventarnos de alguna o de otra manera. Así que, Ivana, vamos a comenzar contigo. ¿De qué manera te ha tocado a ti reinventarte? Ay. Pienso, ¿cómo se dice? Hola a todos, muchísimas gracias. Hablamos inglés también, español, porque mi español no es muy bueno para hablar una discusión muy grande. También a ese momento hablo español, italiano, todos mixtos. Wow.
Sí, allora, mi historia es muy, muy interesante perché mi mamá, mi papá nació en Italia. Dopo che se casaron, van in Canadá. Their honeymoon, they emigrated to Canada. ¿Posso hablar inglés? Por favor. English, English, disculpa. it's okay. Okay, good. I'll speak what I can in Spanish. I'll insert some Spanish. Anyways, the reinvention is really like life gives us opportunities to reinvent ourselves. And that's the blessing about life, you know? And it's a continual reinvention. As we grow, as we evolve, as I grow, as I evolve, I reinvent myself. And a few years back, going through some personal things, I had the opportunity, I was very blessed to actually move to Costa Rica, which is where my love of the Spanish language really came to life. Wow. But it was through a very dark moment in my life that a reinvention possibility emerged. Just like a butterfly emerges out of its cocoon, you know, we all have an opportunity to emerge out of our deeper cocoon in the most difficult experiences of life. And not that the immigration process was difficult, but it presented an opportunity, for sure. Sí, vamos a explicar un poquito en español para los que no hablan inglés que nos están viendo. Porque Evana lo que nos está contando es que ya le ha tocado reinventarse en muchos momentos en su vida, ¿no? Y es un proceso de vida por el que ella ha pasado. Estuvo en Costa Rica, que fue un momento súper difícil en su vida, en el cual empezó a apreciar el idioma del español. Y ahí fue donde aprendiste español, Evana, en Costa Rica. Sí. Because it was an opportunity to reinvent myself, because I went to a country where I really knew no one, and I could recreate. You know, I could be the person I wanted to be in a beautiful, loving, nurturing country. Oh my God, Costa Rica. I love Costa Rica. I can't say enough about Costa Rica. But when you're in a new environment, and that's the blessing about emigrating to another country, and now I live in Italy, is you have an opportunity to recreate, reinvent yourself through language, through culture, through nature. You know what is funny, Evana? Well, now was your turn to emigrate to a different country, which is funny because this program is mostly made for Latin people, right? So yes, we all come from Latin America to Canada. So you emigrate from Canada to another country. Tell us why, or what was the reason? What was the reason? The reason was I wanted something new. I needed something different in my life. I wanted a new experience. I was blessed to have the opportunity to do it, you know, financially, but my heart and soul craved connection, a deeper connection. Okay. And so without even knowing it, Costa Rica gave me that with the beautiful, I gotta say this, I just love, my heart gravitates to Latin Americans. Do you know what I mean? I love the Spanish language. Just the Latinos are just such a loving, warm people. And I was in a time in my life where not all of them. She's like a nice woman. Especially Dee. Especially I. Exactly. Oh my, you know. But anyone and everyone that I've met, and I am generalizing, but just there was that nurturing, and sometimes you need a new environment, you know? My parents didn't immigrate to Canada for the reason, they immigrated to Canada probably for the same reason that you guys have chosen to do. And it's a very difficult choice. Let's just be honest. To uproot your life, leave your family, maybe your parents, your loved ones, for what? A new beginning, a hopeful, a better life for your kids, your future generations. That's why we all do it. In my situation, I did it because it was pure survival.
for me as a person. Yeah. And I couldn't have landed in a better place than the most loving, nurturing experience I had in Costa Rica, which gave me, like, Costa Rica really was my cocoon. It was where I could just be protected and safe and nurtured, because that's what I needed in my life at the time. Let me tell the people what is what's this chat about, okay? So yo le pregunté a ella porque ella nació en Canadá, ¿cierto? Sí. Ella nació en Canadá, en Ontario, si no me equivoco. Sí. Ella nació aquí en Canadá, en Ontario. Su papá son italianos. Oh, su papá bueno, ahí que está son una los de que las inmigraron, razones, que claro. son los que inmigraron a Canadá. A Canadá, para okay. darles un mejor futuro a ellos. A ellos, a sus hijos. Entonces ella emigró de Canadá hacia Italia, ¿no? A Costa Rica primero. Bueno, primero a Costa Rica, es cierto. Costa Rica really was my cocoon. It was where I... Costa Rica was what, sorry? That's feedback. That's not me. That was earlier feedback. Oh, okay. Okay. So, entonces nos está diciendo, yo le pregunté que es chistoso, ¿no? Que todos los latinos, que este programa está hecho mayormente pensado en los latinos, pues todos nos venimos de Latinoamérica a Canadá, ¿no? Estados Unidos. Entonces, le digo que es chistoso que ella, siendo canadiense, emigró a otro país, ¿no? Y que cuál fue la razón. Si quieres comentar eso. Claro, entonces, y la idea ahora, la gran pregunta, la pregunta de las 10.000 ochas, pónganos en los comentarios a todos los que son inmigrantes, ¿cuál fue la razón número 1 que los trajo, sea a Canadá o a otro país? Evana fue porque ya estaba buscando vivir la vida chévere, ¿verdad, Evana? Sí. Oye. One of my anthem songs is Mark Anthony's Vivir mi Vida. Exactly. Right? I want to laugh. I want to dance. I want to sing. That's exactly it. ¿Conoces a Celia Cruz, Evana? ¿Cómo? ¿Conoces a Celia Cruz? No. Celia Cruz tiene una canción, ella se murió, es cubana. Ella era cubana, se fue muy pequeña a Miami. Si no entiendes algo, me dice y te lo digo en inglés, ¿ok? Ok, yo entiendo. Ok. Vivió en Miami y es una de las cantantes en la historia de la salsa más popular. Ella se murió hace muchos años, como de 100 años, una cosa así, y todavía seguía cantando en el escenario. Y ella tiene una canción que se llama La vida es un carnaval. Escúchala, que yo creo que te va a gustar. Vamos a leer unos comentarios de la gente que nos está viendo. Tenemos aquí a Ivy Corral, dice, no se ven. Dice, ¡yay! Ya se ven. Saludos, chicos. Saludos, Ivy. Alex, se ve que se la pasaron súper chido. Ya vimos ahí las fotos. Qué buena onda. Dice Alex Macías también, saludos. ¿Qué onda, mi buen Alex? Saludos. Jimena González. Hello, chicos. Buenas noches. Hello, chica. Buenas noches. Espero todo vaya bien ahí con ese panqué en el horno. Exacto. Que ya tiene camino. Sí, exacto. Dice Ivy, dice, tengo desde los 17 años reinventándome. No, Ivy, pero ese ya es caso perdido. Y ella tiene 25, ¿no? Y ella tiene 25. Ahí la reinvención sería que se dejara de reinventar. Exacto. Esa sería su ahora dice Erika Cervantes desde México, Mexico City. Dice, saludos desde México, saludos a todos en el programa en especial. ¿Sí, tu hermana? Mi hermanita preciosa, saludos. Y Gilberto González dice, hola, buenas noches desde Calgary. Gilberto, tienes que acompañarnos un día aquí en el programa, si nos haces el honor. Sharina dice, reconocerse toma tiempo. Claro. Es muy cierto, reconocerse toma tiempo porque puede pasar aquí años y la gente no se adapta también, hay que hablar de eso, es bien difícil, pero déjenme terminar de dar los saludos hasta ahorita. Erika dice a mi hermanito Jorgito, eso, saludos hermanita. Checo dice, más dinero y mejores oportunidades para mis hijos. Claro. Él dice que bueno, es su razón. Jill Magos nos está viendo. Erika dice, siempre es para una mejor vida. Definitivamente, no importa de qué, o sea, no nada más estamos hablando económicamente, ¿no? Aquí la muestra puede ser, obviamente, Evana, es también esa calidad de vida que tú buscas
en donde te sientas a gusto, donde esté. A mí me gustó mucho algo que alguien una vez dijo, que fue, o sea, todos tienen que seguir su camino. Tú no puedes decirle, no, pero ¿cómo? ¿Por qué te vas? Tú estás bien aquí. Uno realmente a veces comete esos errores porque no sabe. Realmente sí, cada quien tiene que seguir su camino, sí, a todos nos hasta toca. donde encontrarte. Y esa voz a veces puede ser de uno mismo, ni siquiera de la afuera o de los padres, de los familiares, sino que uno mismo a veces puede pensar, no, mejor aquí me quedo en lo seguro en vez de ir a buscar nuevos horizontes. Exacto. Ahora dice, Ani Herrera nos está viendo también, saludos. Betty Boo dice, hello, ¿qué onda Betty Boo? No se pierdan mañana el programa de Aquí Entre Nos a las 8 de la noche con Betty, Isabel y Marucha. Es buenísimo, bien entretenido, tienen buena información. Y todos los demás programas que ahorita los mencionamos también durante toda la semana, que son locales. Costa Rica really was my cocoon. It was where I could just be protected. Es buenísimo, bien entretenido, tiene buena información. Y todos los demás programas. Bueno, dice Betty Boo, dice, tan lindo nuestro clima en Calgary y estabilidad. Pues la verdad es que yo prefiero el frío que mucho calor, honestamente. Yo prefiero el frío. Depende, porque calor de eso que uno ya que ni está desnudo se te quita el calor tampoco. Guácala, no, yo por eso digo, prefiero el frío. Pero, coño, aquí el frío te tapas y se te quita. Cuando a menos 40 no se quita nada. Pues no salgas, y ya. Dice Gilberto González, creo que a la mayoría de los inmigrantes nos ha traído a Canadá la mala situación en nuestros países, ya que para encontrar un trabajo después de los 35 años, uno ya es muy viejo. Sí, eso es verdad, sí, desgraciadamente, y algo de las cosas bonitas en este tipo de países es que no hay edad para conseguir un trabajo, ¿no? Sí. Hay oportunidades para todos. Gilberto dice, con mucho gusto, solo dime cuándo y lo haremos. Claro que sí, Gilberto, después nos comunicamos contigo. Entonces, excelente, aquí estoy compartiendo un poco los videos de eso de nosotros. Sí, Evana, ¿cuántos años ya llevas entonces que tú emigraste de aquí de Canadá? How old was I when I left Canada? Yes. No, how long have you been in Italy? Or how long ago you left Canada? Yeah. Because you have been. I left Canada. Yeah. No, thank you. Yo me fui a 4 años. Ese diciembre de 2017. Yo me fui de Canadá. Estaba muy de 40 años. Está muy difícil. It was difficult. It was challenging in the sense that it was great, but to kind of pick up your life and start again in your 40s, we'll say, you know, in some ways is very liberating, but it also takes a lot of courage, you know, to put yourself in a new environment where you really know no one. Do you know what I mean? Like, I really connect to the whole immigration and the culture shock that you have. But it's been roughly 4 years, and I've been in Italy for the last December of 19. So I was in Costa Rica for close to 2 years, shy of 2 years, and now I've been in Italy for the last 15, 16 months. I arrived in Italy just as COVID, I don't know if it's a magic word, but the word of the year was just starting in Italy. So that was a whole new adventure as well. Wow. Ya, no, sí, ella nos está diciendo que toma, obviamente necesitas tener mucho coraje, debes de estar así como que o loco o muy valiente. Eso no lo dijo ella, pero yo lo digo. Pero yo le aumento. Es que, no, y claro que sí. Dígame Iván, que vino aquí a Canadá, pasó frío con nosotros y se regresó a México. Cuéntanos, Iván, cuéntanos, Iván. Cuéntanos de ti, Iván. Bueno, algo que yo quería comentar, ¿sí me escuchan bien ahí, verdad? Sí. Algo que yo quería comentar hace rato de alguien, me parece que fue Gilberto, que comentaba que después de los 35 ya es muy difícil encontrar trabajo y esas cuestiones. Pues yo emigré precisamente a los 34, fui para allá, me quedé allá casi 2 años. Pero bueno, también tiene que ver con una cuestión ahí de camino de vida, ¿no? Obviamente
hay encrucijadas en la vida de las que uno no puede escapar, ¿no? Si tienes, no sé, familia, hijos, gente que depende de ti, pues tomar una decisión así se lleva a más gente en el camino, ¿no? Te tendrían que acompañar o soportar en tus decisiones. En este caso, pues bueno, yo solo y con el tipo de carrera que tengo, pues también pude hacer camino. Digo, ya esto del COVID pues nos truncó un poco los planes, pero pues en mi caso, que es el teatro, las restricciones del COVID me hicieron ir hacia otro camino, que es precisamente ahí. Yo creo que vino mi reinvención más fuerte. Todavía ni terminado de reinventarme con la migrada, cuando ya me tenía que reinventar con la profesión. Y entonces fue donde me encaminé hacia la fotografía, hacia la creación ahí de contenido digital, y busqué, pues bueno, ahí es a donde va. Pero el encontrar trabajo, a lo que iba es a que encontrar trabajo después de los 35 sigue siendo posible, ¿no? O sea, no digo que yo sea un ejemplo de vida, la verdad está muy cabrón, pero de que se puede, es posible, ¿no? Obviamente tomando las Iván, que nos vemos de 20, eso es lo que pasa. Claro. Bueno, eso no podemos evitar, ¿no? Nosotros no enseñamos el ID, solamente ya saben, nos mostramos ya, nos vemos de 20 años, o sea, facilito. Siempre nos quieren poner de supervisor junior. Evana, tú tienes un negocio, ¿verdad? Donde haces, enseñas o guías a las personas que están por este proceso de reinvención, ¿correcto? Sí, exactly. I do. Es un proceso de experiencia. It's an experience. Like Ivan was saying, you know, we all have a different path to walk, right? The journey that we have is an individual journey, whether it be emigration, life, whatever. And many people get stuck in wanting something, but they don't know how. And I'm going to say this, there is no written formula. It's an individual process, but the process that I went through myself gave me so much wisdom about how I was living my life and how it didn't align to what I wanted. And part of when you emigrate, let's go back to this, when you emigrate, you don't know what you're going to find. You have to have faith. You need to have belief. You need to just kind of embrace the adventure of not knowing what's going to happen next. And the immigration process is similar to the experience of life. And so I support people through nature adventures and treks, through groups, to kind of come together and connect, to really understand what they want in life and create a life that they love, because we all deserve it. But sometimes what I wonder is, how do we know that we need somebody like you to help us and support us in that process? Because I think I never thought of myself as reinventing myself until I was cleaning toilets, delivering newspaper, working in construction. So that never crossed my mind that I really need to have any sort of help. I just did it, right? And so how do we know that we need some sort of help like yours? So this is what I'm going to share. No one needs help. There's nothing wrong. Okay? We all have everything inside of us. Yeah. So working with someone is not because there's something wrong. It's because you want something more. Okay? And so working with someone gives you accountability. So I create a structure of accountability. I see things for you that you don't see for yourself. That's where Inspired Positive Life is. As your partner, as your coach, as a member of your team, your family's one member, right? We have different roles. And so it's really important to have someone that you feel that has your back. Like God has your back, if that's your belief system. I believe that there's something bigger than me that always supports me. So one of my supports is God.
Another one of my support is my family. Another one of support is my coach. But my coach is different than my family because my coach can see things that I can't see for myself, that my family can't see. And that's what I bring, is love, support, nurturing, encouragement, and accountability. When you want to give up, I'm going to say, you know what? Take a baby step. Yeah, no, that's very interesting. When do you have to reinvent yourself? Because you end up going back to what you knew, which which is IT. Yeah, exactly. But that's not the case for everybody. That's No. not my case, for example. No, but I have to spend the money, time, and well, Cleaning toilets? Yeah, cleaning toilets, and actually I didn't do that, but it was worse. I was working underneath a trailer, That's true. cleaning. Yeah, that is true. Cleaning when the drains and the pipes just burst. Which episode was one? The one that we Yeah, shared actually we say that, right? But which one? It was I don't a remember. month ago? No, more than that. More. It was last year. More, that was last year, but I So- don't remember that. Yeah. That part. So that day, I thought, you know what? Maybe I have to go back to my IT things, and yeah, I Tell Evana your story. She Oh. doesn't know that one. no, she That one doesn't is know a good about it. one. Okay, that was a good one. So yeah, we're talking about. I was working with this company, and so I have to go underneath a trailer. You know that mobile home. Yeah. It's not a mobile home. It's just the trailer. So the drain just burst because it It was winter, right? winter minus 30 maybe, and, or no, like minus 15, because the next day just went out to plus 5 or Okay. something like that, plus 5. So you know that, so the Yeah. pipes just burst, right? Because they get frozen and then just burst. So I had to fix the drain, which was full of, and Yeah. and was horrible, that thing. It was. That's when we think twice and we're like, you know what? Do And I you know what? quit Yeah. or what? No, and not just because of that. Also, it was December 30th, and the water lines just burst in High River. So no, it was December 31st. So I had to go all the way down to High River to fix just to shut up the main valve. The main valve was underneath the trailer in a hole 1 meter Underneath, yeah. underneath, and it was obviously full of Yeah. water and ice. And so I'm not saying that it's horrible or it's hard. Actually, I like that job. I like that Be job. full of shit? Before shit, exactly. I like it. I don't know about that Before part of shit, it. I like it, but the thing is that I'm an IT since like 30 years ago, and I have to go back. Yeah. Well, I never really lived that area, right? I was working at the same time beside the construction. I was working at home as sole proprietorship and doing a few things. But I decided just to take to get my credentials, my Canadian credentials in IT, and I did it, right? I make 1 year college and I got my diploma, and well, that's what I'm doing now. I'm not doing construction anymore. Well, sometimes if it pays well, right? But just for me, not for a company, just for me. So that's the good thing that I appreciate to be here. I learned a lot of things different, completely different than what I was used to do. I learned French because I used to live in Montreal. I lived 3 years in Montreal. So I learned French, then I moved here to Calgary. I'm here in Calgary, I have 12 years already. So, well, I didn't learn English yet, as you can see, as you can tell. But Your English is amazing. oh, thank you so much. But I'm still learning. So the thing is that I like it. I love if I need to reinvent myself again, I will, and I will enjoy it for sure.
Yeah. That's my case. Yeah. Yeah, But I And think what if I may, you know, when Jorge talks, like is sharing his point of view, I think it goes with resiliency, right? What do you think, Evana? Yeah, resiliency, absolutely. And what I really heard is through that story, Jorge, you made choices, and these choices unfold new opportunities. The opportunity of coming to Canada, and you went to Montreal, and you embraced that experience. You learned a new language. Yeah. You know, I think a big thing that we all want in life is integration. We want to connect with people. Exactly. And how did you do that in Quebec? By learning the language, just like I did that in Costa Rica. Exactly. Just like I'm doing it in Italy, because we want to all belong. We all want to be part of something. And you doing IT is part of who you are. You can love construction, but it's part of your evolution. So when you reinvent yourself, whatever that means, and when I speak of reinvention, I don't talk about necessarily only career. I'm talking about as a person, who you are, how you show up in life. Yeah. Yeah. You know, how you showed up in your jobs, in your journey in Montreal. And let's be honest, moving from Montreal to Calgary is completely different. You're in Canada, but it's a completely different culture. It's different country. Yeah. Different country, right? I've been to Calgary, I've been to Montreal, it's night and day. Yeah. It's true. And that's part of when we talk about reinvention, we're not talking about changing everything in your life. You know, sometimes it shows up changing everything. Sometimes it's just a little tweak. It just is something small. Yeah. And it opens up new gifts. I'll tell you something. My world opened up in Costa Rica because when I left Canada, I was at the airport in Toronto. And Albert Einstein has a beautiful quote, if I can share it. And if you can translate it in Spanish, it would be very loving and I would be grateful. Is if you want something different in your life, you need to do something different. Yeah. That's my version. O sea, You know? dice, quiere que traduzcamos esto. Que si quieres, Resultados diferentes en tu vida, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Right? And that's what we all did. Emigrating, changing careers, getting married, getting divorced. We want something different, so we have to do something different. And that takes courage. Hey, Evana, something funny. I remember I have this customer. He's an old man, very nice Canadian guy, but he's old. So I remember one time I was at his home, and he knows that I was married. Mm-hmm. And then the second time when I went to see him, he asked me, "Okay, so how's your wife?" And I said, "Well, I get divorced." He said, "Now you are a real Canadian." Oh my God, that's so sad. I get married again, okay, but it was funny. But that whole process, the courage to kind of reevaluate your life, right? We are all called to live a magnificent life. That's one of my belief systems. We're here, whether it be 50 years, 80 years, 100 years, we're all here. We all deserve a magnificent life. And it takes us through different journeys, you know, different experiences. And this is the heart of my work. I take people out of their environment. You know, I bring them on global retreats, whether it be virtually right now or in person, so they get into a new place, so they can see themselves in a new light. Yeah, I know. You know, just... Okay, we gotta see some comments because I can see some let comments. me check what the people is telling us, okay? So, just give me 1 second. Somebody here says... Porque hay unos comentarios muy buenos ahí, ¿oíste? Dice Jimenita González, dice, salir de la zona de confort, claro. Compartir arte y cultura y aprender de otras culturas, ¿no? Claro, eso es
Ese es esencial. Erika Cervantes dice, exacto, es para mejorar en todos los sentidos económicos, educación para los hijos, moral y en la escuela. Claro que sí, por supuesto, yo creo que lo que más te mueve. Dice Uciel García, también nos está viendo. Saludos, Uciel, ¿cómo estás? Checo dice, sí, eso de que no se adaptan es terrible. Siguen en el modo mexa, o sea, siguen en el modo latino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sin ánimo de ofender. Acá se viene a trabajar y conocer las buenas costumbres, no a tratar de seguir las malas costumbres huevonas de nuestros países. Claro. Vengan, todos son bienvenidos, pero traigan la actitud, caray. Sí se puede, viva México y todo Latinoamérica. Ay, mi Checo, andas desatada hoy. Coquita Zambrano está viendo también, saludos. Berito, mi hermana, también desde Querétaro, México, también nos está viendo, saludos y besos. Norma también, hola Normita, también desde Mexico City, saludos. Gilberto dice, en mi concepto, de pronto no es que uno no se pueda adaptar, el asunto es la decisión que puedes haber tomado. Si uno quiere reinventarse, es cuestión de descubrir cuántos talentos tiene el ser humano y sacarlos adelante. Colócate metas y alcánzalas. Decídete y lo lograrás. No hay obstáculos cuando hay decisión, solo sonríele a la vida y la vida te será alegre. Sí. Ay, qué bonito pensamiento. Oye, sí. Uber Cortés dice, saludos chicos. ¿Qué onda, Uber? ¿Cómo estás? Llegaste tarde, vas a ver. Luis Andrade, oh Luis, ¿cómo estás, chicos? Saludos, mi sobrino. Mira, qué gusto verte por acá. Ok, ya les pusiste ahí. Y Norita Fames también nos está viendo desde Mexico City. Un saludote. Bueno, vamos a ver. Evana, cuéntanos. Comentar algo. Sí. Comentar algo. Y ya que Evana nos ayuda a expandir la idea, que sería como estos baby steps que decía, que mencionaba como con qué es con lo que hay que iniciar. A mí, me parecería que habría que iniciar con la conciencia de uno mismo, algo que ya habíamos tocado antes con Namán y con Rodolfo, recuerdo. Con ellos ya habíamos platicado sobre la autoconciencia, ¿no? ¿Qué seguiría después de esta autoconciencia? ¿Cuáles son estos baby steps que tú nos podrías recomendar? Okay. I think one of, I'm going to go back to English. Yeah, Great sure. question. Great question, Ivan. Baby steps are just, I think one thing that I just do when I get overwhelmed, tengo muchas cosas hacer, oh my God, is I often say to myself, what is the next thing? What's going to move the needle? It's not about, you need to know the big picture, but you don't need to know how. You just need to know what you want. For me, when I started this journey 4 years ago, all I knew is I wanted a different life. I had no idea what it was. And I thought, what is the next thing? And all I knew is I needed to do it somewhere different. The life I want, I needed a different environment. And you know what happened? I got a phone call from a friend who was going to Costa Rica. But it took courage, and I said, can I come for Christmas? I said, can I come for 2 weeks? I went there, I embraced it, I loved it, and I stayed for 18, 19 months. So the baby steps is you don't need to know everything. You just need to know what you need right now. And I think also the biggest thing it is to trust. When you know that you're on the right path, you just gotta trust. Because in your case, the fact that you took a leap of faith to go for Christmas, and I think the leap of faith was about staying in Costa Rica for longer than Christmas. There is a level of trust. Maybe absolutely knowing it at the moment or not, because sometimes we just act without thinking that we are trusting what is coming. Not everybody really have that level of awareness, which is what Ivan was talking about, right? Have that level of consciousness that you're basically trusting and putting everything out there, which you talk about faith. It is just, you know what, I'm gonna do it and we'll see what happens. And I think a lot of us have done that when we emigrate somewhere.
Well, And and if I may say, sometimes it comes out of necessity. Yeah. Sometimes you don't have a choice and you just have to do it. And other times it is. Thank you, Dee, for presencing that, because it's absolutely that. It is the trust. It's the trust in yourself. It's the trust in the people. Absolutely. I had a very good, solid friend of mine, and that's why I could take that step. absolutely, yeah. You have to trust, to self-confidence, no? Just to have a self-confidence, Yeah. and which is maybe the hardest part for many people. So you are in Italy, okay? I'm- What time it is for you right now? I'm in the basement. Estoy en del basement. I'm in Estás en el Estás en el basement. basement. So what Bullo. time It's What time dark. is it for you right now? It's 4:30. Oh, my my God. For being here with us. Oh my gosh. You know what? Because, Dee, when I spoke to you and we talked about the show and what the show's about, I'm like, it doesn't matter what time it is. We're on a global clock. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. So take us to Italy for a moment. So tell us what are the things that you have been enjoying. As I know all the things that are happening globally, and but aside from that, what are the things that you have been enjoying? What do you like about Italy? How it's been you and the language? Just take us all the way, all of us to Italy for a second. Let me just translate a little bit. Le estamos preguntando Okay. que ya vamos a olvidar ahorita de fuera de todo lo que está pasando en el mundo, las malas cosas, pero que nos platique realmente en Italia qué es lo que está haciendo y cómo lo está manejando, ¿no? Thank you, and I would love to share my experience of Italy. So, as I shared, my mom and dad are both born. All my family, all my history, all my ancestry is Italy, and that's why I came. I came to discover my roots. Wow. I came to discover my roots, and just like Costa Rica, I didn't come to live here. I didn't have any intention. It wasn't until recently. I just came. I didn't know how long. I thought maybe I'd go to Asia after, but I came to the south of Italy. My family's from Calabria. It's the south of Italy. It's not really known to the world, but it is so beautiful, and the nature is just magical, and the sea. And so I just came, and I have my tia, who is 89 years old. She was like mi abuela, and she's here, and I spent much time with her. And I just came to be with family, and just came to develop and connect with my roots. But I love Italy, guys. Oh my God, I don't want to leave Italy. And the reason is this. It's again, it goes back to similar to Costa Rica. It's the people. It's the culture. It's the food. Yeah. Oh my God. The food is amazing. The food is amazing, but what I'm learning, and again, this is the self-discovery process, right? One of the things that I'm really connecting to in Italy, which is becoming a real purpose of mine, is food and the waste. Like I remember walking, I was doing hiking, and there was olives on the ground. Wow. There's so much waste, and there's people starving in the planet. Wow. You know, when I was living in Costa Rica, I was very fortunate, but we don't all have the same access to food, to education, to opportunities, to wealth. And so Italy's really helped me to reconnect with myself on a deeper level, with my purpose in life, at a more deeper level. You know, I'm doing hiking. Guys, I climbed my first mountain, you know. Oh, wow. I'm loving outdoors, you know. It's very common. I do 20, 30 kilometers when I do a trek. Wow. And it's, yeah, like, it's amazing. But Italy is so, you know, there's Rome, there's the Vatican, there's Milan, and then there's the beauty of nature. Mm-hmm. And the mountains, and the sea, and the people, and the food. And, you know, and even in the middle of a world pandemic, I'm going to make you guys go, what? In the middle, I've actually found love again. Wow. You know, regardless of what's going my point in saying this is, regardless of what's going on in the outside world,
You know, there's always magnificence and beauty to be found. Wow, it's amazing. I like to hear a different version of why you emigrate, right? Yeah. And how Yeah. is And you know, and I would like to hear Ivan, because Ivan was here, and now it's going back to his home, like his homeland, and how his perspective has shifted, or where his mindset is at with that transition, because normally we emigrate, but you went here and then you went back. So what are your thoughts about that, or what are your feelings about it? Ha sido toda una segunda. Les decía que la primera fue ahí migrar a Canadá, la segunda fue la cuestión con la pandemia, y ahorita el regreso a casa. Regresé a la ciudad donde viví, donde crecí, solo por 2 semanas, y después me fui a otra ciudad cerca del mar. Estoy a 20 minutos del mar. Es una zona hermosa, con mucha riqueza natural y cultural, algo que yo la verdad aprecio mucho. La ciudad es Mérida, para los que la conocen. Para los que no, está a 1 hora de Cancún. Cancún seguramente sí lo conocen. Principalmente me vine pues para hacer rendir más los dólares, ¿no? Yo creo que esa fue la razón principal, reconectar con mi familia, pero me he encontrado con que me gusta mucho México, ¿no? O sea, voy a regresar a Canadá porque tengo todavía muchas cosas pendientes que hacer por allá durante mucho tiempo. O sea, hay muchos proyectos también por allá que sigo cultivando desde aquí. Uno de ellos es el basement, pero también cosas de teatro que dejé ahí. Jimena, que nos está viendo, pues ya sabe también de lo que hablo, no tanto porque está trabajando con ellos, sino porque sabe que hay mucho teatro que desarrollar por allá, fotografía y bla, 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 en fin. Pero también quiero hacer proyectos con mi país, ¿no? O sea, porque hay cosas en las que yo puedo aportar artísticamente, culturalmente, y también porque está la gente que quiero, ¿no? O sea, yo siempre me dije que soy muy fuerte, como que no extraño mucho a mi gente, pero pues una cosa es que no los extrañe tanto, pero otra cosa es que no los quiera, y sí los quiero mucho, ¿no? Mi sobrino está conmigo, me lo robé durante 1 mes, y bueno, la conexión es mi familia, ¿no? Quiero ir a ver a mis padres, ¿no? Otra vez, mis amigos. Esta cuestión del COVID, pues yo soy medio de que no le hago tanto caso, me cuido y todo, pero busco estar cerca, estar conectado. Y pues no, yo siento que tengo lo mejor de los 2 mundos. La verdad es que allá en Calgary no la sufrí tanto, o sea, sí pasé frío y soledad y todo, pero siempre tuve muy buenas personas a mi alrededor, como Jorge, Ivy, Alex, y muchos otros, que es infinidad de gente, ¿no? Y aquí ¿no? O sea, me he encontrado mucha gente maravillosa. Apenas este fin de semana fui a hacer una exploración a una zona arqueológica que recién es descubierta, entonces no hay un camino turístico pues para llegar ahí, y fueron 3 horas caminando en la selva. Les voy a subir muchas fotos ahí en estos días. Está muy padre, y está inundado el camino, o sea, hay agua, es un manglar, ¿no? Entonces a esa zona solo se accede mojándose, empapándose, ¿no? Y contando cosas. Entonces, me encantó también esa experiencia, cosas que uno nunca ha vivido y que son deliciosas de nuestros propios países, ¿no? O sea, está chidísimo subir la montaña nevada, ¿no? Está chidísimo atravesar un pedacito del Atlántico también en ferry, que lo hicimos ahí en Vancouver, Jorge y yo, atravesar las montañas, ¿no? Durante 8 horas, y todo eso allá en Canadá está genial, pero aquí también tiene sus cosas hermosas. Sí. O sea, la verdad que yo me siento muy afortunado por tener todo de los 2 mundos. Y es la cultura, porque parte de lo que Ivana, estoy segura que está experimentando en Italia, hay dos cosas importantes: cultura y los años de historia que tiene un país como Italia. Claro.
y el concepto de familia que existe en Italia, que es como el que tenemos nosotros como latinos. Y van también en México, la historia de México es súper interesante y reconectar con esa parte también es súper importante, ¿no? Sí. Sí, es muy, muy importante. Whatever, if I understood you well, Dee, so hopefully I did, you're kind of touching on the main points that kind of ground people to experiences, is that right? And you said for and it's the family. culture and family. Yeah, absolutely. And those are two values, right? Like we go back to the values, what's important to you, part of who I am. You know, I grew up in an Italian home in Canada. And so in many ways I connect and I relate to Italy easier than I do in Canada because of and the family. Well, you know, you grow up the way how we are raising our kids, basically. Yeah, exactly, right? I'm sure do you speak Spanish to your kids? Yes, we only speak Spanish. My kids are one of the few kids that speak Spanish among themselves. They read and write as well, which is very, very, it's not common. So I basically taught my kids how to write and read. And, Wow. And yeah, so it's very rare to see that in kids that are their parents are immigrants. They not all dedicate the time to teach the language. Yeah, it's like at that level. Yeah, so it is important because I know people that they speak Spanish. They was born here, and then their parents take it back to Mexico, okay, or to visit the family, and sometimes they want to spend 1 year or 2 years in Mexico, and they don't know how to write or read Spanish. Yeah. So even they are, they are bullied sometimes in Mexico because they don't write or they don't speak well. They never gonna speak Spanish like us, but. Yeah. Well, the thing is, the way how I see it, when my ex-husband and I decided to be very strong with the language itself, it is because it didn't make sense for us to force my family to learn English because I'm lazy enough not to teach my kids. So, and then that's one, and the other one, it's basically allow my kids to connect more with my family because of how communication it is these days. So it is through text, it is through WhatsApp, and that's all writing and reading, right? So it really is connecting them, like and that's honestly, and you and I, when we first met, we talk about this, right? Like speaking the language is what actually allows you to get immersed in the culture. Exactly. And that's what my kids have been able to. They're very passionate about Venezuela, and part of it is that we went to Mexico. We have been in Mexico a couple of times, and the fact when we arrived at the airport, they were like, "Oh my God, it feels so weird. I understand everything, but everything is in Spanish, all the signs and all that stuff." Awesome. And they were looking at the spelling That's and all awesome. that stuff. Yeah. So it is that level. It is a gift that It's totally gave a gift. them, right? So how many people pay for Spanish lessons and they got it all for free? Exactly. But I think you touch on something so important. It's back to the values, right? It's an individual thing, a family thing. Is we value family. My mom and dad wanted me to be able to communicate with my family, with my grandparents in Italy, just like you want the same for your kids, right? It's the bedrock of, it's the foundation of who we are. That's why I connect better. You know, it goes back to the earlier, we all want connection. Yeah. We all want to connect. Well, and when I went to Costa Rica, because I learned from my mom and dad's experience, they didn't do the best in integration. They found local Italians and they hung out in Italian. I didn't want that same experience. If I was going to live in Costa Rica, I wanted the full experience. I wanted to communicate.
And I apologize because I've lost a lot of my Spanish. So, lo siento porque no puedo hablar español y me siento muy... pero es muy importante para hablar la lengua, la idioma donde está viviendo. Si está en Canadá, es importante para hablar inglés. Como Jorge en Quebec, Louis hablando francés. Sí, it's more, because that's the connection. We're here to connect with people. And culture, you know, for me, if I can share, this is the irony. I'm in Italy. When my mom and dad taught me Italian, they taught me a dialect. So now I'm in Italy and I'm learning Italian, even though I know a dialect. But it's important for me because I want to integrate. Yeah. It's about integration. Right? So I'm putting myself in situations uncomfortable, out of the comfort zone again, right? You put yourself, I went to the municipality. I didn't go with my boyfriend. I went alone. Why? Because I had to stumble my way in Italian to communicate. If I want to live here, I got to stumble. I got to be willing to fail. It was one of the biggest gifts in the last 4 years is I'm losing. It's still there. My perfectionism. If I wanted to be perfect in speaking Spanish, even with you, actually I'll share this with you. When I was in Costa Rica, I had the opportunity to meet the First Lady, the Prime Minister's wife. We were at a fashion show. I went up to her and I said to her, muchísimo gracias. Porque tu país, me encanta tu país, porque la gente de este país es muy, muy lindo, muy amigable, un grande corazón, todo. And the people of Costa Rica make me feel at home, me feel safe. And I wanted her to know that. Because we all need that. We all need that feeling of safety so we can take those risks, those steps in life. This whole thing about immigration is just a metaphor for life. It gives us we've been very courageous to do this. But it's no different this story is the same even if you don't emigrate. Yes. The story of living a magnificent life and putting yourself out of your comfort zone and your choices. You got to connect with people. It's the same story, but that's the experience of life. Sure. Yeah, totally. So let's say let's check the comments. Yeah, okay, let's see. And then we gotta tell people where they can connect with you, Evana. We have to go now. Yeah, Marucha Mar dice, hola, ya estoy aquí, no me pongan falta. Es Maruchita, qué bueno que ya llegaste. Cecil también nos está viendo y dice, saludos chicos, muy buen tema. Gracias, Cecil. Mariano Sánchez nos está viendo también. Héctor Motros, bueno, también. Rosalinda Vargas, saludos a todos ellos, gracias por vernos. Y Cela Cervantes, mi hermanita, dice, hola hermanos, saludos hermanita, es la primera vez que la veo también por acá, desde Querétaro, México también. Isra Daniel también nos está viendo, saludos. Dice Isabel Lugo, hola Isabel, saludos. Claudia Jiménez también, hola Claudita, saludos. Diana Guerrero también, hola Dianita, saludos, ¿cómo estás? Andrés Armando Coronado también nos ve y JC Salgado también nos está viendo. Pues mira, la verdad es que estuvo súper interesante, Evana, esto de las historias, lo que tú decías de el idioma para mí es lo primordial para poder realmente reinventarte. Bueno, desde ahí ya estás empezando a reinventarte, ¿no? Claro. El que aprendes el idioma del lugar en donde estás, obviamente, ¿no? De ahí empiezas. Pero bueno, si ya realmente también aprendiste el idioma, bueno, pues puedes entonces hacer algo más para integrarte todavía más profundo, reinventarte o volver o hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Sí. Por hacer, sí, lo que a ti te guste. One thing that I learned over the years, I am not the person that look for perfection. That is not my thing. I know people have that, but that's not mine, okay? That's not the gift I was born with, and I'm happy about it. Because I don't care. I do things even when they're not perfect. Because I'm never looking for perfection, so just go ahead and do it.
like just as simple as that. And I think for because that's who I am, it allows me to always do things and speak English in front of people that I have been told, like, would you like to speak in a group of, I don't know, 400 people? And I'm like, of course, just give me the microphone and I will figure it out. Exactly. Yeah. And those are the things that are really important, right? So tell us where people can find you, Evana. One place. The easiest place is go to the website. Oh, okay. So what's the website? I'm going to put it here in the... Yeah. It's so my name, EvanaValle.com. There you can learn more about me, my story. You can get to the Facebook, the YouTube channel, the Instagram. It's all there. One place, one stop. And send me a line. Connect with me. Join the newsletter. We are all on this journey of life to support one another. Whatever that looks like. And I just want to say thank you for sharing your stories, because your stories are blessings for everyone to hear as much, and we're all on this human experience to support one another. That's right. Yeah. Yes. Yeah, big time. We're all here. Yeah, you share that in the comments, and what I'm going to do also is because I know you were asking all of us to go and subscribe to your YouTube channel. I did. And Yes. So everybody that wants to also go to her website and subscribe to Evana's YouTube channel. And of course, don't forget, I'm going to say this in Spanish, right? Síganos en Instagram. Acuérdense de eso, no se olviden, desde el basement en Instagram. Se conectan con Evana en su página, que es evanavalle.com. Se conectan con nosotros también en el YouTube. También suscríbanse en nuestro canal de YouTube, que es desde el basement. Mientras más suscripción tenemos, nos da más versatilidad para usar bastantes recursos de YouTube, así que necesitamos de su ayuda en eso. Sí, por favor. En Instagram siempre ponemos las cosas que está pasando detrás de las escenas y todo el cuento. Ustedes nos ven, la formalidad está aquí en Facebook, y en Instagram ustedes ven y comenten, denle like, sigan a Jorge en Instagram, síganme a mí en Instagram, sigan a Iván, porque Jorge está su nombre, Jorge Cervantes. Yo estoy en Instagram también como Dimago. Iván está como Antubión. Así que síganos a todos y vamos a seguir conectando y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir aprendiendo. Así que, ¿qué más? Vamos a despedirnos aquí con Svenja Slin. Dice, todos los días te reinventas, siempre estás en movimiento, pero tú decides todos los días hacia adelante o hacia atrás. Saludos, chicos. Iván, saludos. ¿Qué nos dices para el cierre de la noche? Cierra la noche, Iván. Bueno, quiero agradecer el comentario de Svenja, es una amiga mía. Le mando muchos saludos, un abrazo también. Y pues que no dejen de tener esa visión hacia ustedes mismos para encontrar los momentos en los que haya que hacer cambios, ¿no? Que tengan el valor de hacer esos cambios. A veces es dejar ir personas, a veces es dejarle de hablar a ciertas personas que ya nada más te estorban para seguir avanzando en el camino. Y pues bueno, sí, hay que armarse de valor y dar ese brinco de fe que menciona Iván. Cierto. So what are the last things that you gotta say, Evana, for everybody before we close the show for tonight? Many blessings and much love and gratitude to all of you. And, I think we're all invited to create a magnificent life. So go out, do it, and have the courage because we all deserve it. Yeah. Yeah, we all deserve magnificence. Excelente. That's right. Eso merece traducirlo. Sí, Evana lo que dice es que todos nos merecemos tener una vida magnífica, excelente. Y lo más importante es tener el coraje para tomar todos los pasos y buscar esa vida que te mereces, que al final del día todos nos merecemos eso, y por eso es que hacemos los 40 días de abundancia
Porque todos nos merecemos dinero. Todos merecemos dinero. Después le compartimos eso. Empieza en marzo. Esos 40 días de abundancia a mí me han traído mucha abundancia. Así que excelente. Lo contacten a Di, la verdad es que sí funciona, está súper bien y aparte ella es excelente. Yo pensé que nada más hablaba y no, sí, es buena, es excelente, es excelente. Búsquenla a ella. Muchas gracias, buenísimo, Evana. gracias. Thank you so much, Evana. Gracias. Appreciate that you was here. Thank you. Un abrazo, amigos. Saludos, Ivana, un placer conocerte. Gracias los a quiero todos. mucho. Gracias, El próximo Ivana. domingo. Gracias a todos los que se conectaron para vernos y este fue el show número 49 de Desde el Basement. Ya vamos a cumplir un año. Empieza la cuenta regresiva del año, ¿verdad? Ya Del tres año, capítulos. son 52, ¿no? Sí. Ok, entonces ya empieza. Ahora Vamos sí. a preparar algo bien loco para nuestro aniversario. Excelente, excelente. Bueno, Bye chévere. bye, Evana. Chao. Thank you so much. Bye. Have a good night, everybody. Bye. Desde el basement. Desde el Basement. Bye bye.